So hello, welcome to the channel. ഞാൻ Runejerry. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പാർട്ട് 12 ആണ് ഓഫ് ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 മുതൽ 11 വരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് മേളിലുണ്ട്, താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമന്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സീരീസ് നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ടാഗിന് 3000 ആണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു സീരീസിനെ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കമൻറ്റിൽ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലോ കിട്ടും ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. വിത്ത് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് പാർട്ട്. Okay. That dome of light, is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Okay. Okay. Here we go. I'm sorry. More machines are coming! We'll take care of them, Aloy. But I'll get the big guy! അയ്യോ എൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ല, ബട്ട് ഓക്കെ. സിമ്പിൾ. ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഫേസ് ആവുന്നല്ലേ. ഫാ ഇസ് ഡെഡ് മാൻ, നോ യൂസ്. നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഫാ തീർന്ന്. ഫാ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പടം മേടിച്ചതാ. ഫാ ഇസ് നോ മോർ. ഡെഡ് ഫാ. It's still her god. ഓ ശരി, എന്നാ അവൻ ഇപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ ആയല്ലോ. For a god or a machine. But because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? I hope so. So, മറ്റേ കോർ One step at a time. But it starts now. ഓക്കെ. ഞാൻ അതൊന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞെക്കിയാൽ മതി പ്ലീസ്. എനിക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ. സംഭവിക്കില്ല.
Beating the cloud network. ഹെഫസ് പിന്നെ ഓടിയടേ. എപ്സിലോണിൽ നിന്ന് ഓടിയ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓടിയടാ. കണ്ട എപ്സിലോൺ ഓടി. എപ്സിലോൺ അല്ല, ഹെഫസ് ഓടി. വാഴ അവനെ കിട്ടുന്നേ ഇല്ലടേ. അവൻ ഫുൾ ടൈം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൂപട. Not bad. Up we go. There's more. Like Aloy said, this is only the beginning. ശരി എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. താങ്ക് യു. ഈ ലാൻഡ് ഗോഡിന്റെ നമുക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഇത് കുറെ പാർട്ടുകളുണ്ട്. My focus is showing holograms on it. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടെ. സ്ക്രാപ്പറിന്റെ റേഡാർ, സ്ക്രാപ്പറിന്റെ പ്ലാസ്മ സെല്ല്, ഇതൊക്കെ എന്താ? സപ്ലൈ സ്റ്റോക്ക് ഫൈല്. ഇവിടെ അടുത്ത് എന്താണ്ടോ ഏപെക്സ് സ്ക്രാപ്പർ. അൺയൂസ്ഡ് വെപ്പൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. യൂസ് ദം ടു സ്ക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്ത് സാധനം നോക്കട്ടെ. Looks like Hephaestus has been upgrading the security grid on the cauldrons. And the data's been corrupted. Not sure I can do much about that right now. Okay. My focus doesn't recognize some of these. Must be machines I haven't ബ്രിസിൽ seen. ബാക്ക് തന്നെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറെ ഏതൊരു സാധനത്തിലേയും All കാണാം. you need? Yes. Let's press on then. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2 സാധനങ്ങളെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ മെഷീൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൈസാണ്. ഫേസ് പെയിൻ അൺലോക്ക്ഡ്. ഉട്ടാറു വിസ്പറർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ലെവൽ 11 റീച്ച്ഡ്. ഡൈ അൺലോക്ക്ഡ്. ഏർലി ഓട്ടം. സ്കിൽ പോയിന്റ് കുറേ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഗോ ഔട്ട് സൈഡ്. കാരണം ഇൻസൈഡ് മേ കുച്ചിനെഹി. ഓക്കെ, ഗോ. ബാ. Cradle 9. Was that It the does not. spirit? Minerva? I don't think so. At least, not directly. Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. ക്രേഡിൽ 9 ഇതും ഒരു ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ക്രേഡിൽ 9 ആണിത്. റിപ്പയർ ബേ ടൗ. Error. Unauthorized access. Initial facility lockdown. What's going on? Wait, what? Well, at least the emergency lights work. നല്ലതാ. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Not right now. Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Okay. We'll be right here if you need us. All this. Minerva. Hephaestus. Gaia. This is what will help heal Plainsong? It's hard to explain. I mean, I barely understand it, but yeah. It's what Aloy's been looking for this whole time. അത് ശരിയാട്ടോ. ഓക്കെ, എനിക്കിതെല്ലാം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ വെപ്പണിൻ്റെ ആമോ എല്ലാം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലൈംബിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ മിനർവ വാടേൻ്റെ ആദ്യമേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഗായ ഫ്രം ബോട്ടം അപ്പ് ഒന്നോടെയും പണിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് 2 വീഡിയോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സബ് ഡയറക്ടറീസിനെ ആദ്യം മുതൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മിനർവേനായിരുന്നു, ഈ ഒരു ഉട്ടാറോ ട്രൈബിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ മിനർവ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. ഇത് ലോക്ക്ഡ്. ഇത് പ്രൈ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യമേ മാറ്റണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓ, യു ആർ നോട്ട് വാണ്ടഡ് ഹിയർ. വൈ നോട്ട്? Sorry. You're not getting rid of me that easily, Minerva. Sorry, Minerva.
ഓ ഇത് മറ്റേ സാധനം വെച്ചിട്ട് തുറക്കാലോ. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കൂടെ നോക്കട്ടെ. ബൈ ദ വേ ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ അത് ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചേ. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഫോക്കസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മറ്റേ ഈ മഞ്ഞ നിറമുള്ള സാധനം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, ക്ലൈംബിങ് ഹാൻഡ് ഹോൾസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഓൾവേസ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഈ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ സാധനം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഫോക്കസ് ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. കണ്ടോ ഈ മഞ്ഞ ഇത് കണ്ടോ, മഞ്ഞ ലൈന്. അത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആ സംഭവം. ഇവിടെ എന്താ ഏൻഷ്യൻ വാല്യുബിൾസ് ചെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. 3 മെറ്റൽ ഷാർഡോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? ഓക്കെ, ഇത് ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇവിടേക്കടെ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് മേളിക്കടെ കയറാൻ പറ്റും. ബൈ ദ വേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓ മറ്റേ ഗ്രീൻ ഷൈൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. ആ സാധനം ഈ ഗെയിമിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ ഗ്രീൻ ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. കാരണം അത് ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറൻസി ആയിട്ട്. ഓ ഡോർ ഇസ് ലോക്ക്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടേക്കടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ പിന്നെ വരാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പിന്നെ വരാനുള്ളതാണ്. ഈ ഗെയിമിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ ആർമർ ഉണ്ടാവോ? നമ്മുടെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആർമർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ ആർമർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ? മേളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്നത് പറഞ്ഞത്. സോ വി ഗോ അപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് വേ. ഓ ഇതായിരിക്കുന്നു, ഇതാണ് വഴി, പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടോ മറ്റേ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലൈംബ് ചെയ്യേണ്ട വഴി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിലായി? Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms. Yep. And maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. Why did they have a clone of Elizabeth? അതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട സംഭവം. അവരെന്തിനാ ബാക്കപ്പിന് തപ്പുന്നതെന്ന് അതാണ് വേറെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന സംഭവം. വൈ ഡു ദേ വോണ്ട് അനദർ ബാക്കപ്പ്? നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവരും ഇതേ സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. ഓ അതിന് ഇത്ര ഒച്ച വെക്കുന്നതിനകത്ത് ചാടൂലേ ഇത്? ഓക്കെ, ഇതിനകത്തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗോ അപ്പ് 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 അപ്പ്. Okay, nice. ഇനി ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്തേ. അടുത്ത ഇവിടേക്കടെ എവിടെയാ വഴി എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഇനി. നമുക്ക് മിനർവയുടെ കോറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓ വെയിറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇത് മിനർവയുടെ കോറാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കോർ എത്തി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ പവർ ഉണ്ടോ? ഓ അത് എടുത്തോണ്ട് പോലെ ഗായയുടെ മറ്റേ സാധനം, മറ്റേ ഗോൾഡൻ കളർ സാധനം അതും കൊണ്ട് പോയി. Minerva, I need the console. Please. Access denied. Why? It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? Anything? You were part of something bigger. Something good. Gaia. That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Light, cease. I think
think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. Is it this piece? Yes. 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 ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുവോ അതാണ് മിനർവയ്ക്ക് അറിയണ്ടേ. Thank you. Thank you, Minerva. മിനർവ എന്തിന്റെ ഡയറക്റ്റീവ് ആയിരുന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. ഓക്കെ മറ്റേ സാധനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേ. Do you wish to initiate heuristic matrix? Minerva here goes. Oh, that's Gaia. That's Gaia. Gaia. Greetings, Dr. Sobek. A moment. Scanning data. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം. So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. Okay. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. പക്ഷേ It is our best Gaia option for ചേച്ചിയുടെ basic മറ്റേ operations. And you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like well you you. അതിന്റെ ആക്ട്രസ് മാറിയ പോലെ കേട്ടോ. ഈ ഗായ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ണിന്റെ അകത്തുള്ള ചേച്ചിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഇത് വേറെ ചേച്ചിയാണ്. So no fake this time? No. This time she's real. Laurel, Zoe. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Oh, Good. Thank you. So what was this place? Okay. A regional control center. Regional where control Zero center, Dawn okay. progeny would have overseen terraforming operations in the area. Okay. I suggest you explore this facility, Aloy. Until my initialization is complete. Okay. നമുക്കപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനർവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഒരു ബേസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഗായേനെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചു ഗായയുടെ തിരിച്ച് റീബൂട്ട്. മനസ്സിലായോ? This was intended as the main gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. So this was supposed to be the Go lab. on a bit. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. Okay. I'll take a look. Okay, use fabrication terminal. Okay, നമുക്ക് മറ്റേ കോൾഡറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡേറ്റ കുറച്ച് കറപ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, an acquisition machine that plows the soil. ഓക്കെ, പ്ലോ ഹോൺ ഓവർറൈഡ് നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു മറ്റേ ടാओ മറ്റേ കോൾഡറിൽ നിന്ന്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓവർറൈഡ് അവൈലബിൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ. പ്ലോ ഹോൺ ഹോണ്
3 പ്ലോഹോൺ പ്രൈമറി നെർവ് ഒരെണ്ണം. ഇത് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്കിത് എൻ്റെ ഓവറൈഡ് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. അങ്ങനെ My initialization is complete. ഓക്കെ. You may continue to explore the facility. ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ When you വരാം. are ready, return to the control room. We have much to discuss. ഓക്കെ. ഞാനൊന്ന് ഈ എല്ലാ മുറിയിലൊന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ Looks like എന്ന്. an office. Correct. The അത് facility പ്രൈവറ്റ് was ഓഫീസാണ്. designed with a number of private offices. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations. ഓ Unfortunately, those modules were deleted when ഈ the അപ്പോളോ Apollo database ടെഡ് was ഫാറോ destroyed. കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ പോയി. That's too bad. അഡ്വാൻസ് ടെറഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് റൂമായിരുന്നു ആ സാധനം. ടെഡ് ഫാറോ വാഴ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ തൊലച്ച്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താ അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതെന്താ What's this space for? ഇതെന്താ This would have been the ട്രേഡിലല്ലേ? അല്ല, ട്രേഡിലല്ല. ഉറക്ക സ്ഥലമാണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് Reminds ക്വാർട്ടേഴ്സ് me ആണ്. of the bedhouse aspirants had to sleep in the night before the proving. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ. അവിടെയും കുച്ചിനഹി. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്താ? Hey, Gaia? ഈ ഡോർ എന്താ Why തുറക്കാൻ doesn't this പറ്റാത്ത? door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. ഓക്കെ. In time, that may change. ഓക്കെ. ഈ സൈഡിലുള്ള മുറികൾക്കൊന്നും പവർ ഇല്ല. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു Looks ഓഫീസാന്ന് like തോന്നുന്നു. another office. ഇത് ഓഫീസാണ്. If no one's ever been here, who built all this? Gaia did. With the help of With the help machines. of machines. ഈ ചേച്ചി It എന്താ looks ഇവിടെ like നോക്കുന്നു? plants could grow here. Getting നല്ലതാ. ideas. Perhaps. ഇതെന്താ? ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നേ. ബാ. ഓക്കെ. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഗായനോട് പോയി സംസാരിക്കാം. ബാ. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എല്ലാ സബ് ഡയറക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസൺ 3 കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ. Hello, Aloy. ഹലോ ഗായ. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് All ചോദ്യങ്ങൾ tests ചോദിക്കാം. show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. ഓക്കെ. You must have many questions. യപ്പ്. Yeah. But 2 big ones first. ആ മറ്റേ ജന്തുക്കൾ ആരാന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതാണ് അറിയണ്ടേ. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അവരാരാണ്? Maybe you can help me make sense of something. ഓക്കെ. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. അതാരാണ് അവര്? Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സിഗ്നൽ. Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. Wait, what? The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. What the hell? 81 trillion kilometers away. A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. Okay, so what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Serious? But that's where Oh, Far Zenith, Zenithന്റെ their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But blue unless അവര് Unless I don't. Why make it seem like they failed? നല്ലതാ. They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone?
Are you saying that they're descendants of Oh, holy. Zenith? That is my conclusion. Oh, wow. അവരപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നോ? What? Pointless. What? We're not going to be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your sub-functions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Okay. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. Okay. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving. Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. Okay. ആ ഹേഡീസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തല്ലോ. And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not. അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഹെഫെസ്റ്റസ്, അതാണ് പ്രശ്നം. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. നല്ലതാ. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. നല്ലതാ. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Then go back to get Hephaestus. Precisely Yeah, so. that അതായിരിക്കും നല്ല ഐഡിയ. അല്ലെങ്കിൽ Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Okay. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. Oh, നല്ലതാ. Oh my god. The cartridge your root kernel was stored on? ഇനി ബംഗാളി പണി. Yes. നല്ലതാ. Its capacity is limited, so it can only carry one function subordinate at a time. function at a time. Okay. But in all other respects, it will suffice. Okay. Okay. ഫാർസീനിത്ത് അവന്മാരിനെ കുറിച്ച് പറ. ഫാർസീനത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ്? The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus... and then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal നല്ലതാ. failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere to their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. നല്ലതാ. Extinction instead of salvation. Well, this is not good. അവർക്ക് എന്നത്തിന്റെ സൂക്കേടാ വാഴകള്. Okay, the clone. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone. നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്കെല്ലാം അറിയണം. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero-Dawn technologies, right? Yep. Yes. As your own experience demonstrates, a
A clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. Okay. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. Okay. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, Huh. with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. Nallada. That's... Okay, but... I mean... This clone... How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or അല്ലെങ്കിൽ perhaps she is a subordinate and has no choice but to അതാവാനാണ് comply with സാധ്യത their കൂടുതൽ. orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. അവരെങ്ങനെ You ഇവിടെ said എത്തിയേ? Sirius is really far from Earth. ഇങ്ങനെ 8.7 81 billion. trillion kilometers. Yeah. 8.6 light years. 611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster. A mere 13 years, or 0.662 the speed അവരുടെ of മറ്റേ light. ഷിപ്പിന് ഭയങ്കര Okay, enough. You're making my some head big spin. technology ഉണ്ട് അവർക്ക്. I think അവന്റെ ഷിപ്പ് is equipped with like ഭയങ്കര കിടിൽ എന്തോ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. I think so. The signal in The other extinction subordinate function. signal Okay. didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. നല്ലതാ. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise. അപ്പൊ സീറോ and ഡോണുള്ള highly ആരോ ഫാർ advanced. സീനിയത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ ഐ മീൻ പ്രോജക്ട് സീറോ ഡോണിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ ജീനത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അല്ലാന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രിസൈസ് സിഗ്നൽ വിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഹാ ഓക്കെ. So if the descendants came to Earth on a spaceship, ഓക്കെ. I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? യപ്പ്. Yes, as your encounter with them. അതാ proven നമ്മുടെ aptly വെപ്പൺസ് ഒന്നും അയാൾ ഡാമേജ് demonstrates, ചെയ്യാൻ they പറ്റിയില്ല. appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not going to be winning fights against them anytime soon. വെരി ട്രൂ. ഓക്കെ. How did you track the figure out signal? that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. ആ Which would take another 8.6 years ഓ to get അങ്ങനെ ഓ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സിഗ്നൽ Only then ആയിരുന്നു. would the ഓക്കെ. sender stop broadcasting after Oh, a total of that's good. 17.22 And അതൊന്ന് കിടിലാണ്. years. ഓക്കെ. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. നല്ലതാ. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പം മിസ്സിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? 3-4 സാധനം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചെണ്ണം. Artemis. Animal species-ന്റെ സാധനമാണ് ലിത്തിയ. ജസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നർച്ചറിങ് അത് ക്രെയ്ഡിലാണ്. ഈ ലിത്തിയ ക്രെയ്ഡിലാണ്. ഈ ലിത്തിയ അപ്പോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോലെ മറ്റേ ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. Apollo deleted by order of Ted Pharaoh. Okay. മറ്റു രണ്ടെണ്ണോ? I really hate that guy. Understandable. അപ്പൊ മറ്റു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറ്റി? He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. നല്ലതാ. All 3 of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Okay. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. നല്ലതാ. എഫെസ്റ്റസിന് എന്ത് ചെയ്യും? അവനെ കിട്ടാൻ എന്താണ് മാർഗം? To save life from extinction. Why? ടെറഫോമിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ലേ? But Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ മെഷീന്റെ എല്ലാത്തെ കൺട്രോൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഗായക ഹെഫെസ്റ്റസ് വേണം, അല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. But without Hephaestus, I cannot permanently stay. മറ്റല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മെഷീൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മെഷീന്. സോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നത് അവനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട്? ശക്തി പോരാന്നായിരിക്കും. I'm afraid that is quite impossible. Why? In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5, 18.8% of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. The merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. And how many subordinate functions is that going to take? മറ്റേത് 3 എണ്ണം കൂടെ എടുക്കുമായിരിക്കും. Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. The 3 subordinate functions that you detected. Okay, അതുങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Ether, Demeter, Poseidon. All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Okay. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Okay. Poseidon controls the organic and chemical composition of വെള്ളത്തിലെ. Okay. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. Okay, the farming bot, water bot, weather bot. അതാണ് ഈ 3 ബോട്ട്. Increase to my heuristic processing density. Okay. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. നല്ലതാ. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. Okay. Okay. I guess we are. How do we trap Hephaestus? You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. Okay. So when the time comes to subdue it, എല്ലാ cauldron നമ്മൾ വാരേണ്ടി വരുമോ? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. ശരി എന്നാ. So once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. Okay. So could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out?
It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Okay. Given the nature of the far zenith threat, It might be doing our so only may be option. Our only option. Very I true. must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. Okay. That's good. It means you have a conscience, Like Elizabeth intended. as Elizabeth Yeah. intended. Indeed. നല്ലതാ. Okay, I think I am done. ഇവന് So if ടെക്നോളജി the ഞാൻ descendants ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is... Yes, as you're an ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. Okay. All. Okay, the biosphere? What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. നല്ലതാ. And you can't do anything to stop it. ഹെഫെസ്റ്റിസ് ഇല്ലാണ്ടൊന്നും നടക്കൂല. If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Okay. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. It just buys They us will time. only buy us time. Okay. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. Okay. All efforts must be directed toward that end. Okay. അപ്പോൾ ശരി എന്നാ ഗയ. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. Okay. So in each case, you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant inclination towards violence. അത് കുറച്ച് പകുതി അരപ്പിരിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. Okay. My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas was located there. ലാസ് വേഗസിൽ. A Okay. ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As Okay. such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? ഓ അത് കണ്ടോ, ലെവൽ 17 ഈത്തർ, പൊസൈഡൻ ലെവൽ 22, ഡിമിറ്റർ ലെവൽ 24. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈത്തറിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. Then I will assign Ether as the objective on your focus. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ 11 12 എങ്ങാണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. The most severe storms in the region. ഓക്കെ. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. Okay. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish.
വേറൊന്നുമില്ല. I do, don't I? ഉണ്ടോ? ഓ അങ്ങനെ. Is something wrong? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Varzenith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Okay. Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there.